President Uhuru Kenyatta yesterday met with the leadership from the larger Mount Kenya region, and he told them that he doesn't owe anybody any political debt. And today, the Deputy President William Ruto responded to the president. I want you to listen to the Deputy President's speech, which was very specific, short, and precise. And again, yesterday's event was held at Sagana. Sagana is in Madeira constituency. And the member of parliament for Madeira constituency was locked out of that event. He has also replied to the president. And again, Oburu Odinga also responded over the issues of Raila Amolo Odinga. So I've combined for you all these clips for you to watch. And by the way, today I've been away, so I've not been able to do analysis. I'll get you a proper analysis of the events which happened yesterday and the events of today, tomorrow. Listen in. Nakubaliana na rafiki yangu rais wa Kenya ambaye anasema jana ya kwamba hana deni ya mtu na hana deni ya jamii yoyote. Hiyo ni ukweli mtupu. Mimi wakati niliamua kuunga mkono Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, si kumpatia masharti yoyote. Si kumwambia na kuunga mkono ndio uniunge mkono. Hapana, nilimuunga mkono bila masharti. Rais hana deni yangu, hakuna jamii iko na deni yangu, hakuna mtu Kenya mwenye ako na deni ya mimi kama mwanasiasa. In fact, ni mimi ni shukuru wa Kenya kwa sababu mimi sikuwa ni mtu wa kujulikana kiasi ya kuchaguliwa kama naibu wa rais. Kama kuna deni, ni mimi niko na deni ya shukurani kwa Wakenya walionipatia nafasi niwe naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya kupitia kwa kura zao. Na mimi nataka niombe sisi wote tuache kusumbuliwa na kusumbuana na madeni ya kisiasa. Mimi nataka niwaulize sisi wote, kila kiongozi, sisi tumechaguliwa, tumepatiwa nafasi kwa neema ya Mwenyezi Mungu na kwa kura za wananchi. Hakuna mtu wako na deni ya mwingine, na hii madeni ya kisiasa tuachane nazo. Ile deni moja tu ambayo mimi najua Rais Uhuru Kenyatta ako naye, na mimi ni mshirika wa hiyo deni kwa sababu nilichaguliwa na yeye debe moja, ni deni ya kuwaunganisha Wakenya na kusimamia mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya, ya barabara na stima na maji, na kuunganisha Wakenya wote na kushughulika na mambo ya maendeleo. Hiyo ndio deni rais na mimi tuko naye, na mimi nitasimama imara kuhakikisha ya kwamba hiyo deni inalipwa. Na ndio sababu mimi natetea performance ya serikali ya Jubilee, kwa sababu mimi na rais tulichaguliwa siku moja kwa debe moja, na hiyo deni rais ako naye, mimi ni mshirika kwa sababu hata na mimi nilichangia sehemu kubwa ya kufanya campaign na kuunda serikali ya Jubilee. Na hiyo deni nitahakikisha ya kwamba pale mimi ninaweza, nitasaidia rais tulipe hiyo deni kwa Wakenya. Deni ingine yote hakuna, tuachane na biashara hiyo ya madeni. Sisi kama Wakenya tushukuru ya kwamba tumepata nafasi kati ya Wakenya milioni 48 tumepata nafasi ya kuongoza taifa letu la Kenya awamu hii. Wakaongea wakasema basi mwambie rais kama anataka tupitishe, sisi tunataka hongo ya shilingi milioni 2 tununue kila mtu gari. Rais alipokuja akaambiwa hii watu wamesema bila milioni 2 ya gari hatupitishi nini? BBI. Rais akakubali. Hiyo ni ufisadi ama si ufisadi? Ni ufisadi ama si ufisadi? Sasa tunauliza,
kama rais wetu kabisa utatafuta milioni 2 upe MCAs wapitishe, na itakuja kwa hawa. Pesa ya hawa umetayarisha? Si lazima atayarishe? Si lazima atayarishe? Mimi nataka hao ma MCA wako hapa, tafadhali acha nimuombe, simameni kidogo. Acha nishauri nyinyi kidogo. Nyinyi mkichukua milioni 2 mpitisha hiyo kitu, mtafukuzwa na hao raia. Ukweli ama uongo? Ukweli ama uongo? Sasa nyinyi muamue. Mchukue milioni 2, mkule miaka 6 ama muangushe muendelee na kazi. Mmwambia wakipitisha ndio nyumbani. Inueni mkono wale mmepitisha. Bas, Your Excellency, rais wetu alisema mzuri. Kuna kitu moja alisema ya maana. Na tunamshukuru. Sana tunamshukuru rais. Alisema mtu yote anataka kwenda Mount Kenya apitie mlango ya mbele. Mlango ya mbele kwa mambo ya siasa ni raia. Na wewe unakuja kwa raia. Hapa Kirigoris unataka William Ruto apitie kwa raia ama kwa brokers? Raia. Akuja kwetu direct. Ama mnataka apitie kando? Kwa hivyo wewe naibu wa rais kuja kule. 90% tayari wako na wewe, imebaki 10%. Hiyo 10% Raila apite kwa Uhuru, Alonso apite kwa Murathe, mtu naitwa Mudavadi apite kwa Kamanda, wewe upite kwa sisi. Hiyo 10% tutagawanya hiyo watu 10. Lakini ile 90 hiyo umechukua wewe mwenyewe direct. Nimesikia mambo ya Raila hapa, mtutaki. Raila mnataka mambo yake? Si alikuwa rafiki yenu? Mmewachana na yeye? Mko na biashara na hiyo mtu? Hiyo mtu ameharibia rais wetu siasa kwetu. Huyo mtu baba yake alizubua baba ya Uhuru. Siko namna hiyo. Akakuja akasubua Moi, Raila. Akasubua Kibaki. Sisi tukamwambia rais Uhuru, huyu Raila huyu ni yule. Ukileta kwa boma yako atasabaratisha na itaisha. Amemaliza Jubilee ama hajamaliza? Amemaliza. Sisi wabunge 41 tulimwandikia rais barua. Tukamtumia. Tukamwambia rais Uhuru Kenyatta, rafiki wetu, tulikuchagua, tunakupenda. Ukitaka tukosane na wewe, na hatutaki tukosane. Tungetaka ustaafu tukiwa marafiki. Usituletee mambo ya Raila Odinga hapa katika Mount Kenya region. Hiyo tulimwandikia barua. Tulifanya mzuri ama tukufanya mzuri? Kwa sababu hii ni mwaka ya kuambiana nini? Ukweli. Mambo ya Raila sisi hatutaki kusikia. Amekuja nyumba yetu, ameharibu. Huyu deputy president ndiye alikuwa anafanya kazi. Sasa nasikia akiambiwa asitangaze mambo ya barabara. Barabara inajengwa na serikali ya Jubilee, na yeye tulimchagua pamoja na rais Uhuru Kenyatta. Wewe deputy president, endelea kuzidua miradi ya maendeleo, kwa sababu you are part and parcel of the Jubilee government and you are not appointed by anybody, you are elected. Kwa hivyo sisi tunasema kila mtu aende direct atafute kura, na wewe umefanya mzuri kuja hapo. Mtasimama na huyu hasala? Mtasimama na yeye? Mimi kwa sababu nimechukua msichana yenu, sasa mko IEBC has already approved the signatures, which were over 1 million collected from Kenyans who agree with the change of the constitution. It is not abolishing the old constitution, it is just amending some parts which perhaps were not good enough, because a constitution can never be a static document. Therefore, it is a dynamic document. It is a document which is subject to review depending on the experiences the people have had. We have had this new constitution since 2010, and it is now more than 10 years. So Kenyans already know which particular parts are good and which particular ones are not very good for them. The one which has been very effective, I know many people feel the same as I do, is the devolution. The devolution has created structures in the rural areas which have created employment. It has also devolved funds for development to
those areas, which is very significant, which is unrivaled since independence. So we have never had such developments coming to the rural areas and villages, opening up roads or having access to electricity and also water, access to water systems. So this new dispensation, which is the BBI, is going to make it possible to devolve more funds, because the current constitution only allows devolution up to 15%. But the BBI now is proposing to increase that amount to 15% of the previous approved national budget, or audited national budget, which is going to make a big change, particularly in the rural areas where development has been massive and has not reached the ordinary person. It is also going to create employment in the rural areas, and is going to make it possible for people who have been feeling very strongly that development has not been skewed to their areas. This time round, it will make it possible for them to feel that at least the taxes they pay, because Kenyans are heavily taxed. Kenyans are among the most heavily taxed people in the world, and if you don't see the effect of those, the taxes you pay on your life, you cannot appreciate government. Or you might think and believe, and sometimes it is true, that some leaders use their positions to divert development to the small areas where they come from. And this is the belief which makes Kenyans fight very, very hard to be on the top, because they want to be there so that they can divert resources to help their people. But with the devolution, which makes it now mandatory that 35% of the national budget, and I hope it will gradually be increased to even 50%, goes directly to the regions. It might not be very necessary to fight hard to be on the top there, because we know at least the taxes we pay will reach you. So winner will win and the loser will lose, but they will shake hands and not fight each other. So these are just to cite a few, but I think the handshake also, I think it's of interest. You people misunderstand handshake, and they think that handshake was meant to catapult or to usher Raila into the presidency. But this is not true. This is not true. The BBI was meant to bring peace to the country. The two sons of the founders of this nation, Jomo Kenyatta and Jaramogi Oginga, decided to come together to shake hands so that Kenyans can come. It is not that it is, Kenyans are Luos and people. This is the whole of Kenya. Because when Kenyatta was working with Jaramogi closely, there was peace in the whole of the country. When Raila said Kibaki Tosha, there was peace in the whole country. It was for all Kenyans. It was not for one single person. So we hope that this handshake will produce the BBI which we are fighting for, which will make the elections free and fair. And it is not that Raila expects to be given power by Uhuru. No. Power. Raila has been fighting, and he's not taking. He doesn't want power for himself. Power is for the people. He has ideas which he thinks will move this country further from where it is, and eliminate some of the very negative aspects which even put him into detention forever. So he is not fighting for his personal gain to be president so that he can gain personal. So I think the handshake is going to achieve what it is meant to achieve, but if
President Uhuru Kenyatta wants to support Raila, well and good. But if he doesn't, it is also his democratic right, and we are not. I think that is not what handshake was all about. He is free to support or not support. That is what I can say about this. Yes.